moni komanso ndikupatseni moni inonso mwe mwatsekula wireless yakanema ya Luntha madzulo a tsiku la lero ndithu lachinayi. Dzina langa ndi Helbert Katanda ndipo program yathu ya Luntha exclusive tsiku la lero tikhale tikucheza ndi Kelvin Omuuzayo Wapeza Mphande yemwe ndi mmodzi mwa akatswiri pa nkhani za chuma mdziko lino la Malawi komanso yeyo ndithu ndi shadow MP ku constituency ya Lilongwe Likuni. Tithokoze kwambiri potsekula zipata zanu kuti ticheze madzulo a tsiku la lero. Zikomo kwambiri. Thank you for having us. Mutanthauza yani? Us means that me being here tanthauza kuti the people. Okay. Anthu amene akusoka mabiriji, anthu amene akusoka school fees, anthu amene asoka zipatala, anthu asoka business, asoka ntchito. Ndi I'm representing them. Chabwino. Tikati Kelvin Omuuzayo Wapezeka. Now Mphande tisabwereka ku dzina la Omuuzayo Wapezeka. Tiyambe ndi kukamba za Kelvin ndi ndani makamaka. Kelvin ndi muna okuliya kwambiri tikudziwani kuti ndi katswiri pa nkhani za ndale pa nkhani za chuma makamaka komanso mufuna kudzayimira ngati phungu ku nyumba ya malamulo mutagwapo kale. Koma sitikudziwa kwenikweni kuti ndi ndani zina zimene Amalawi sakudziwa. Kelvin ndi munthu amene wabadwira ndikuliya kuchigwirizano kumene kunachuka mbiri zoyipa kale kalero. Oho. Ndikumbukira nthawi ina timakhala nyumba ya maudzu nde mvule kamabwera nimatenga timakopeta nga kukhala pakona tisanyowa. Chabwino. Ndiye in so doing 2000 nkakonda sukulu zetu. Oho. Koma tsiku lina nati nauza ama kuti ndikufuna makope anza upite pa depot pa chigwiro ka hede matumba anthu akamachoka town utenge ukasiye ukagule kope for makolo anga sankakwanisa kugula kopero. Oho. So zinatengera community kuthandizira kuti neyo primary nimalize ndipite ku Ngowe ndipite ku Mchedwa kwa Nasara kena ku secondary ku Ngowe kuti ndifike penepo. So it took the community kuti neyo ndifike penepo. Chabwino. Tikati Omuuzayo Wapezeka dzina limeneli ndi lanunso. This name is a deep name if you go deep to say kuti kwathu chiyambireni kwakhala ma MP osiyana. Chabwino. Ena maina ona mukaona Omuuzayo ndeo kaona Omuuzayo chituko sinachitikepo ndeni nati ayi ine meni kapanga zangazo ziliko zachitikapo zosiyana zo zikulu ndipo zambiri. Oho. Ndiye kutanthauza kuti ena ndipita ati Omuuzayo ndiye Wapezeka ndi uyu. Kutanthauza kuti dzina la Omuuzayo Wapezeka ndilapa ndale. Anandipasa ni wanthu. Oho. Osati ndale because ineni machita zinthu to give back to the community. Okay. And to give back to the community. The community had decided to say Omuuzayo Wapezeka because anthu akasowa school fees mathandizira. Chifukwa kuti lero mumva miyambi pano. Ndiye miyambi ngomayimva msathawe yetu. Chifukwa dzina lo munthu akati ndine njala kuti umve njala mabwanji imali ngati njala inako wapo. Oho. So ineyo ndinasopa school fees ndinasopa bridge ndinasopa chakuti. So ndikuti kwathu angakanika kundigulira ngakhale kope. Nde ineyo ndita kanka kupusha ndinapezeka kuti naye bwino zamba kutheka ko pang'ono there is a future. So I decided to give back to the community. Nthawi imene mmagwira ntchito zanu za chifundo as you have put it kuti you are giving back to the community munali ndi lingaliro lokuti ndidzayimira nkukhala phungu ku nyumba ya malamulo. Choyambirira china kuti ineyo ndibwezere chifukwa makolo anga sankakwanisa ndigulira kope. Oho. Ku heda ako ninkachita manyazi pano pita pa depot paja ukahede timapepitino matifuna zikuona nati iyo kai. So the community by God's grace chifukwa manena kuti Mulungu sangatsika kumwamba uzathandizira anthu ena. Oho. Koma Mulungu amadzera mu anthu ena atathandizira anthu ena. Chabwino. I accepted that. Kena kuna pezeka kuti okay what do I do? Kena kuna yamba nchito chifundo nchita ngayo yambira eni ninkakolopa Crossos Hotel. Okay. The kitchen master mopping. Chabwino. Now tukamba no kunkhani ya ndale. That time nthawi imene magwira ntchito zosiyana za chifundo. Mudalotako kuti mudzakhala wa ndale kapena mudali mutayamba kale ndalezo. Sinalotepo kwambirira chifukwa chakuti I was giving back to the community
kene kuntaona kuti ineyo individually pa ine ndekha sindingakwanisa kufikira aliyense community Okay. ndikupeza kwanga. Then I decided to join politics in the sense that nimafuna ndikakhala nawo pa tebulo pamene mapanga ziganizo za dziko. Linali liti limeneli? 2018. 2018 nana tsona pasi ndingakwanisa kufikira aliyense. Fees tikwanisa kulipirira anthu mmakoleji, mmasecondary, mmaprimary. Okay. Koma kuti tifikire anthu ambiri titani. Then I decided to go to parliament. Okay. I should sit on the table where the decision of the country has made. Kunena kuti yayi nansi MP akawina chisankho sikuti amasaka ndalama. Ndalama vilipo kale ndalama vankhanikhani. Nthawi zambiri andala amakonda kuti yayi adandituma anthu adandilembera makalata yayi anthu amagona nyumba kwanga usiku wonse pa khonde akuti nkhani kumveka mosiyana. Bodza la nkhonkhoniza amanama tele. Nanunso simufuna kungobweza ndrama zimene mudaononga pothandizira anthu chifukwa ngati mmathandiza anthu now you've decided kuti muyambe ndale simufuna kuti mubwezerepo ndrama munkapanga. Inetu sukulu yanga ndinaphunzira movutika ku A&M kenako ndakapanga degree masters ndipanga zina. Sukulu yanga ndinaphunzira movutika osati I have something that I do ndipo nyuma machita. Ine ndimalangiza ndilima dziko lonse la Malawi from Nsanje to Chitipa nkhotakota to Mchinji tilima clients amene timathandiza ife za chuma. But boma lija likapanga budget ngati medium abwera kuti katswiri wa za chuma za misonkho. The source of the income of the government we depend on taxes. But now what is happening for us this kind of deficit kuti isakwalise budget yathu. Ndamafusa katswiri wa chuma yo ndendine. Katswiri wa za misonkho yo ndeka katundu wali pamba. Iya imsatero iya ipanopa misonkho meno zikhudzidwa kuti payers UN zikhalapo. Iya impange adjust one na ndikumbukira nthawi yake nani kuti ya inali 100,000 kuti anthu tepange encourage tiye tipange adjust 250,000. I commented that and it has been implemented. So katundu ali pano sio when nditopirika echabino kundale mwa joina 2018 mudaimapo as a ward councillor in 2019. Maimira chipani janja. Naimira PP and in politics I was inspired by Joyce Banda. Okay. Joyce Banda amapanga zinthu zachifundo kwambiri. Joyce Banda ineyo ende ma footsteps ake. Okay. Ndeye so ineyo sinakumene kon Joyce Banda ali president. Okay. Nde ntchito zimene zachifundo ndi machito mangira manyumba anthu okalamba kulipira school fees anthu ena azimayi azipika ko vigege mmudzi muja kuti azimira pa kachifa kopempha kamatukwanitsa. Okay. Then pane ani mayi mtungana nzala Mphanga Her Excellency is traveling. Tintaperekeze ku airport. Neno pita ku airport kuja akungofika nani pasamoni ine my Joyce Banda. Okay. Ndikabwera ndibwera kwanu. So politically I was inspired by Joyce Banda. She's a mother I love you wherever you are. And zachifundo zimene amachitazo I was giving back to the community as she's been doing. Okay. Yes. Now mdaimira 2019 nagwa PP ticket. PP ticket. Now you've come back very hard, not just coming back but very hard as an independent candidate. Now munatuluka chipani cha People's Party. Is that a question? Yeah. Tufuna kudziwa tsopano kuti munatulukiranji chipanicho. I want to say a political statement. Okay. We don't change the principle but we change the approach. Okay. What do you mean? It's a political statement. Yes, it's a political statement, but we want you to break it for us. What do you mean? I mean to say, mwana ukakula mbanja umakwatira ukakhala kwina. Koma sunga nyoze makolo wako. Okay. Ranthu ozoti mdachoka ku PP. Ngati ndakumva ni molondola mdachoka ku PP koma sikuti mmachinyoza chipanicho. Nkakhala nachoka. Mwina bwezi mtu najo chipani chino but I'm contesting as independent member of parliament. Okay. Because what we are caring for most is the people on the ground. And you know politics in Malawi is based on a region, it's based on region. Okay. And everything. You get it? So politics is based on region and the religious and things is affected and the kudi muntu achokera kuti. Okay. Malawi. But now we need to change the system. Kuti kodi izitsopano kuti iza kuti. Because muntu politics
in a democracy country is a competition of ideas. You bring ideas on the table, people should buy the ideas. But kunoko malamane kunoko nkwa pipi, kunoko nkwa chakuti. Now that's why young people, we need to rise up and make sure that people should buy the ideas, not the not where the found of the certain political party is coming from. What kind of a system are you using? The kind of the system is to, okay, I want to say this. You should hear me correctly. Okay, if you are to write, people who are watching should write. Okay. There are struggles, we have had struggles until you say. The likes of Kamudubanda, Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah, they had their own struggle. Yeah. Their struggle was colonialism. We had Nelson Mandela. The struggle was apartheid. Then we have our own struggle. Our struggle is exclusion, unemployment. Okay. We need to fight for our struggle. We don't have to fight for us apartheid because it has gone. But our struggle now is exclusion. The young people were excluded tikusalidwa utilive nchito. But achinyamata omweo ukangana statistics, we are about 70-75% population. Statistically. Okay. We are excluded. We don't have employment. How would you expect the country to grow? The country to grow, we need to conquer the majority. And we are young people. A society whose young men and women are in a constant state of slumber, they will never realize their potential. Jomo Kenyatta. No. That's JF Kennedy. Yes. Now, Muragonja, Masankwa Chagaja 2019 on People's Party ticket. Chikukupatsani tamo kuti mungakaba mbane Masankwa anjiani. Muntu ukagwa ngati uli ncholinga dzuka pitiriza ulendo wako usangane mbuyo chifukwa kangana mbuyo usanduka chulu cha mchere ndeme ndili pano kasanduka chulu cha mchere ndevuzi akamasusa mchere uja kapeze ndevu odika mzimbe sawa pa matope kangoti udika mzimbezo ndikudimba kuli matope pirira komanso mwaponda mwala iyayi ife ndinankhala ngati mthiko paja mthiko olophala itenthe bwanji malo wa mutimo. Now, kulikuni kwa muimira mchigawo cha pakati, a lot of people have been saying kuti ndi malo amene amachita favor chipani cha Malawi Congress Party. Thank you. Should we say this is the reason why you decided to say sindimira pa People's Party ticket? I am the game changer. Okay. There are a lot of people, thousands of people behind me. That's why I said in the introduction to say, thank you for inviting us. Okay. There are people who have been excluded. But antwena ake amena kumva kukoma ochepa omweo. Koma ife amene tikudanda tilipo gulu. Ndipo tikachosa pamene tadziwa nyema ndikhobwe zimamfana na nsupo koma nzosiyana. Kulitu makhokho monjo ku constituency yanu. This is the Gen Z generation. Simukuchita mantha. Kodi odika nzimbi amama matope achimwene. Mayenera kuchita mantha chifukwa ena amene mupikisana nawo kumene ndi nduna zimene. Achimwene ineyo ndimwayikumbuke mwachirapo za nduna. Nali muntu kamachita ushado umakaonekera kwa matiye amene ali mconstituency. Ndi nakaonekera kwa gogomaliri napita kuoneka mbadali. Ndi unfortunately umatenga banja lako. Okay. Then nali ni mwana wa chaka chimodzi wina wazaka 7 amene so tafika pa mpingu takhota lupita kwa mbadalika tamwa mvigawenga vigawenga hapo ndi tunza chipani. Okay. Chipani chake sitingabise cha MCP. With youth in hapa mpingu they came to attack me anamenya vigwanje magari moto muja. Okay. Siku anu kuno nde ine ninatsisa galasi kuti magayi muti bwanji ine nimakonda kumanda dzukulu ine dzukulu number 1 magayi kuno kumanda makumana mavuto tanti kuthandizeni andale timabwera masanda vala masuti mafumu amati panirira muti bwanji ndena mwandizo ali kunoko amatiza dzikumenya koma tipachita manyazi no nyamata nzathu chabwino anthu amachiro wauzo rati ine anacho ndiuza nyamatawo we know where they sleep, we know where they stay, and we know their names. Ndimafuna kuti
tigone kwambiri pa nkhani imeneyi. Political violence. Likuni Lilongwe Likuni constituency ndi one of the constituencies amene kuchitika nkhani zomenyana anthu kugwebana. Nimafuna kudziwa kuti share us the experience now ngati munthu mmodzi amene akuyimira kumeneko, and there has been a lot of political violence this year and the previous years. Let me take this opportunity kuti ndiuze dziko wherever they were the president dziko indilani. Okay. Ineyo ngati pali munthu woyamba kuletsedwa kumaliro Malawi yonse ino ndine. Kelvin samabwera kumaliro amabwera mchigulu. Kulusincho kanayo kunyumba kwanga kuti ndipo anthu aku constituency anu maliro ameneyo. Mande kuti mafumu tsono makuuza kuti yayi kunoko sabwere mabwera mchigulu zedi. Inspired by the politicians. Okay. Then tusinaitana. People should, in a democratic country, you need to put up your ideas. People should buy the ideas. You somewhat in name when I simply as a citizen of this country. Chifukwa jana, kuti chifukwa jana. Ada kuletsa niyo ndani. Ndikanke ni mwambi mulola. Candidate. Galu ama uwejo jamu opya. Galu kuti ambe kuwa. Chinake jamu opya. Opyedwa ayo ndani pankhani imeneyi. Amene matuma anthu. Mati mumudziwa atu simngati chulire mayina ineyo we have the names of which I can say I can list them here. I have no fear. I don't fear. Chulirani mayina ndi ani amene amachita zimenezi. Okay, mas incidents ndo siyana. Incidents yo kuti undiletsa kupita kumaliro ndi ena. Okay. Oti genda on ndi ena. Nani kumaliro. Ndeni mafumu ka. Mafumu si mavuto mafumu. Mafumu they are agopchesedwa ndi anthu andale. Okay. Why am I called the game changer is that we want to restore kubwezeretsa ulemu kwa mafumu. Mafumu akale mafumu wandale ka wandale ndale zakaza chitukuko. Okay. There are two kakala muntu bwezali chumba. Chumba machidziwa munthu osabereka amene. Ndeti tunthanda kuti there are latulo palibe chingaloze. Ngoti bridge lo likulu kudera kwathu ndamanga nine 14 meters kwa mniro TM. Momoti awa alipowa palibe chimene akuchita. Mwina azanene kozi first maziona. Mafumu kwathu ankajera masamba kwa chitika maliro. Nthochi zijawika monsima. Pano group ali yesena mpasamba 100. Namanga bridge 14 meters kwa mniro kwa TM aliti. Kwa TM aliti. Namanga nyumba kwa Kalinde ya anthu okalambitsitsa oswapogwira. Namanga nyumba kwa Kamoyo, namanga nyumba kwa Msipu, namanga nyumba kwa Sinda, namanga nyumba kwa kwenda ni zosezo kwa Nyangu majira ngati campaign. No. But as I've said, let's go back to say ineyo ndi mafuna to give back to the community. Mota anthu atapanda kusankhani sitikamva kuti ayalanda mjigo ayamba olipiritsa ndipo mijigo ine musakame mijigo ile ndayika mwalenti. Ndi kunena kuti anthu amvetsetse kuti Mulungu sangatsike kumwamba uzathandiza wanthu. Mulungu amadzera mwa anthu ena. Chabwino. Mulungu amadzera mwa Kelvin Mphande uthandiza wanthu osaukawo. The Bible says nthawi yokhazikika ine Mulungu zikatheka. Nzakwanisa zinthu zitheke ikakwana nthawi ikakwana nzapanga zinthu zani zitheke. I remember in the Bible when the Israelites were struggling in Egypt. Mulungu anauza Mose pita ukatenge ana anga. Ndi Mose anati ndikuwanitsa bwanji ndi wachibwibwi. Anatengana ndi Aaron. Ndi Mulungu anthu achavutika anatenga Moses uja pita kuchani dziko la malonjezano. Ngati pali anthu okondeka ndi Mulungu amene ana Israeli mu Bible. Echabwino. Ndeni mazifunsa kuti Mose watenga apita ku dziko la malonjezano. Chimene imfa inkabwerera ndi chani? Ngati mana oyamba kugwa nali kwa ana Israeli. Kunali imfa kuti izosiyana kumana ni nyanja ndi mati ngati Mulungu ankakonda bwanja ankaloza chike zotero. But my spirit tells me to say Mulungu analoza ziteke cholinga akonzekeletse mentally when they get to the promised land akhali ngati anthu ake a Mulungu. Echabwino. Ndi mavuto akumana awo kwathu konse kuja ayi Mose tsanu wabwera pano tere. Mulungu ngati mbusa. Tsono ngati mbusa si ukhuluku chabe wa anthu andale kuti amayankhula zoti anthu akonde. Ineyo ikakhala ndale mtaluzo kansala ngakhale kansala amene ndiwina ino kansala
vanadusa 2 months njigo naikanga ndine pamudzi pake ntadusa kale chisankho neitakhala ndinale ameneyo kutanthauza kuti simungachoke yayi. I'm paying school fees for more than 50 kids ma secondary ma chanchani monse before ascending to the parliamentary seat. So chifukwa tipite kumeneko chifukwa MP sasa kandalama vilipo kale vindalama nde panopa aonjezere kale 220 million na 200 million nde munthu wakaniko khulupirira pa chinja ching'ono chachikulu ngakhulupirire. Chabwino tibwererenso ku nkhani ya ma political violence. Zili motani ku constituency yanuko zafika monyanya potani kuti tingafotokozera anthu pano? Zafika monyanya in the sense that mafumu akuzidwa ati asandilandira. Zafika pajapoti anthu akumudza ngandipempha kuti ayi tikufuna ko transport mukaterengere ngozi kaya tikufuna ko coffee ndikakula coffee nija ndeti kumakhala kangani analunda the incumbent. Wina ogula bokosi wina sogula bokosi. Ayo sagula kumati akanyamule ndiwo. Nde ndikumati yayi chitikuko chisakhale munthu kamtenga kumochale kamsiya kumanda. Chifukwa anzathu olo ukatenga kumochale kukasiya kumochale sakasiya amadigani nikasiye kena kwati akatenge. Nde chitikuko chisakhale munthu kamsiya kumanda. Chitikuko tikumafa anthu fe kwambiri chifukwa titibe madzi aukhondo. Kodi nchifukwa chani andale mmakondo ogula mabokosi? Ineyo nchifukwa chani ili nkhalidwe wanu anthu oti mufuna oyimira wa MP kapena ma MP amene kuti nthawi zambiri mmakondo ogula mabokosi chitukuko chanu mmachionetsera pogula mabokosi anthu akamwalira nthawi ya kampeni ngati ino timvere kwa inu? Ineyo achimwene ndinayamba kupanga izi ndi ndekha pa ground ola incumbent ndiyo kunalibe kana ali kuti sindikudziwa nde panopa ona kuti chaopsa mlenje chatidelu chaopsa mlenje nde panopa amba kubwera afuna zipanga zimenezo but ifeyo it's not a strange thing, that's what we've been doing. Nde chifoti maliwa machitingatirere kuli maliwa 5 kwatu ndenda ine nzukulu na bandi ne makatsekula manda 5 koloko mama ndafika kale echabwino nzukulu kuti madani chifukwa twandale FM ndavalia sutimu tumapita masana mafumu matipanili okhala nyumba koma twagira nchito lemetsa just mafikira mona so kuti anthu andale they always want to take advantage. Echabwino ineyo ndakhala pa ground nthawi say pano pa ndi pa ground ena akundipeza pompo koma chisadziwa nchipande pomola ndikuchita zinthu izi chifukwa chani ndinali munthu wina wake nzanga pepani pa TV pa tinkapita kwa mpingu tinkaenda wapansi echabwino nde ankafuna opambuka ankafuna ozithandiza nde namuza azithandize anza azithandiza pobwera tupita kuja tubwerera anthu ambewa ayasachira munthu anaso wako ozithandizira kopambuka nzapambuka pobwera anapeza chira atayatsa so kufuna uchita chitiratu nanga iweyo oti anza pambuka chire libobwere sudzwa mtima wanthu ambewa amasana akaphonya umabwera kamuni uthandizika ukafuna pambuka pamukiratu. If you want to help people, help the people. Pakula kwika mpazi kuti these political violences zisipitirira pakula kwika ndipa kuti anthu andale amava kwa makhalamboma mucha so kumva kwa makuja amayiwala anthu amene anavotera nthawi zonse ndimafusa anthu kunena kuti munthu otusa ndalama kukagule chakuti otuma ndi otumidwa bwana ndi otumayo nde bwanayo anthu andale ife timatumidwa nde ife timakanga timamini God olemekezeka forward nde akazimba chonchicha amayiwala basi nde akambatu nakati pa ground achita zakuti ndi amalingo thamanga ayi munthu uyu udinde ungokoma timgende timtani. Ngati mwangotsekula kumene wireless yanu yakanema ya Luntha mukuonera Luntha television exclusive interview yomwe tsiku la lero tikukamba ndithu mobwereza kuti tili ndi mmodzi mwa akatswiri pa nkhani za chuma Kelvin Omuuzayo Wapeza Mphande yowanso ndithu ndi mmodzi mwa anthu amene aonetsa chidwi kuti adzayime nawo ndithu pa masankho amene adzachitike mwezi wa September chaka chino ndithu ngati phungu wa nyumba ya malamulo ku Lilongwe Likuni constituency. Tibwereso tikachoka pa msikapa.
takulandiraniso ndipo tikupitirira kucheza kwathu ndi ya Kelvin Omuuzayo Wapeza Mphande program yathu ya Luntha television exclusive interview imene ndithu tikukambirana nkhani zosiyanasiyana. Iwowa ndi katswiri pa nkhani zachuma komanso ndi mmodzi mwa amene aonetse chidwi kuti adzapikisana nawo pa mpando wa phungu wa ku nyumba ya malamulo ndithu pa masankho omwe adzachitike mwezi wa Septembala chaka chino. Tilowe ku mbali yanu tsopano, mbali ina ya moyo ya katswiri pa nkhani zachuma. Ngati katswiri pa nkhani zachuma tikulankhulana dziko la Malawi likuvutikabe kwambiri ndi nkhani ndithu zachuma zikuvuta pati makamaka kuti mpaka dziko likasauke chotere. That's too broad, but I think I will put it in the context that you understand to say. Mwina tiyambe kuti what happened kuti economy yathu ya Malawi ifika pomwe tilipa. Choambia ineyo ngati katswiri was a misonkho. Okay, dziko la Malawi limadalira misonkho. Budget yathu onseija kuti teke funga misonkho. Okay. Ndiye chimambira kuvuta kuti misonkho ija titolera bwanji. Alright. Misonkho ija kumalawi kuno ndiyo dula. Choambira vuto limene. Ndizotheka ndithu kuitsitsa misonkho ija. Very much possible. Okay. Misonkho ija ndiyo dula ndezupangitsa kuti anthu ena azithawa misonkho ija. Okay. So in the process that akuthawa misonkho ija apangisa di MRA itole misonkho yochepa. Echabwino. We can have a zero deficit budget in Malawi. Okay. We depend on taxes, the money that we get from taxes, we can be in deficit. So for the country to have a zero deficit budget is very possible. Okay. How? What? When? Where? Who? MRA ija, okay, my rates, tax rate, because tax it's a broad name. Don't say media and Kelvin Mphande ndi nani koma makhala kuti okay ndi John ndi nani pane mavati machanja koma rose ndamuna ndi anthu. Misonkho kumalawi ndiyo dula. Okay. So ndiye chifukwa misonkho ndiyo dula anthu amakachita katangale kuthawa misonkho ija kuti asalipire misonkho yokwati. Okay. So first of all, what the country should do is we have a body imene imatola misonkho, which is Malawi Revenue Authority. MRA. Malawi Revenue Authority ija as aphungu akunyumba malamulo akhale pansi kuti makani deficit ifa chani. Echabwino. Maphungu akunyumba malamulo amene apanga malamulo. Very added tax, way back it used to be called surtax. Okay. Ni surtax yo ndi 16.5%. Kumaiko ena ndi 14, ena 12, ena chakuti 16. Misonkho ija ifo ndiyo dula anthu ya kumathawa misonkho ija omwe akachita katangale. Echabwino. First and foremost that the country should do is to adjust, to make those taxes flexible. Okay. When taxes are flexible, many people come in the tax net. When the people come in the tax net, it will make MRA to collect more money than what they collect now. Ajimene, inyomo ndi shop ya sapato. Winners on shop ya sapato. Same label, same chanchan zonse. Inyomo upanga 65,000, wina panga 59,000. Amene ngagulisa nsanga nani? Amene panga 59,000. Ndakula akhala ogulisa zochibayo. Amene uja apanga profit kanthawi kochepa. Pamene inungo zopanga profit mwina nthawi yo zaka zambiri. Koma kutsitsa misonkho won't there be any negative effects tikatatsitsa misonkho yathu kuno ku Malawi? Based on the trend, when you flex the tax rates, many people will come in the tax net because misonkho imene amatolera ija maonesa ija anthu ambiri amakhala kuithawa. Okay. There are few people who are declaring normally. Anthu amene kuithawa misonkho ija tikaipanga flex aya chipa tipite konko tikapange declare. At the end of the day, they will bring in many people in the tax net. When they bring in many people in the tax net, as I told you, misonkho ambiri yoposa than ever before. Echibwino. Ilo ndi vuto la kunkhani ya matax. Now we are talking about Malawi, which we are saying its economy is in the ICU. Zikuvuta part. Which button do we press now? Ndikutengera ndi mmene economy yathu ikuyendera. Achimwene, the attributes of a good leader. The Judge Band of Malawi 2025. It says the attributes of a good leader to have the ability to bring in able people to run the show. Okay. Abana, I become a minister. Publicity, bring you because you are qualified.
Okay, mkulu ya matani ya mataziti, you bring in. Ukabeleza timu ya bwino. That team, with their connection, with their network, they will be able to run the show, to negotiate wherever the economy will be good. But if you appoint an appointment based on emotions and to please people, things will never work. Okay. Kurantoza kuti iri boy sikuti is based on no, all the ministers that we have is based on which has pleased the as the prerogative of the president, but tima and anathandiza campaign tasanke. But most of the people abana iveo tikudziwa wonso timaona nduna zine zimene zimasankhidwa kuti izine nango sankhidwa mwezi nthandiza campaign. Tideno sankha nduna because okay, you are president sufikira chiti chonse makhala kupanga zinthu zina koma ukasankha anthu abwino, they run the show, you mangolera ma credits work. Kodi mwana wanu akapalamula akamenya nzake amene ati mesa mwana wauje. See there. Mwakamba kuti chuma cha Malawi, it's very much possible kujisintha nkupita pamwamba. Very. Pomwe chilipa. Singatitengere nthawi yochuluka bwanji had it been kuti all the strategies you've mentioned were implemented. It takes the leadership. It takes the leadership. Because Malawi unoti miko tinindi ulimi. Look at Traore. France kuna situ kufunani wa kusitu kufunani. Sisi kuteka? Why not Malawi? Ndizoteka ndithu kuchita ku Malawi. If they did it, we undid it. Okay. Chabuno, ndimafuna ndifunse nkhani yokhudza IMF. Ndikukhulupirira kuti mwamva kuti dzulo IMF yathetsa deal yake yomwe inali ya 4 years ndi dziko la Malawi. First of all, your quick reaction to that. Chachikulu nchakuti economic independence, that is the key to whatever those guys are doing. Okay. Economic independence. Economic independence yatani mkanyamakani. Tizimira patoka. We have land, we have waters. We have people from Chancellor College economists. Okay. That's why I say that attributes of a good leader to bring in good people. But sani mafana ata amenya gerija. Mafana okay kundale kuja mapesika muntu sana bide kusukulu bwino wangotenga ma diploma yake kandi kuti basikena kumpasa nduna. Ongogula chabe. Ongogula inu. Nde muntu how do you expect somebody to contribute to that? Okay. We need to bring up a very big team, big young team, young blood. That's why I said, the struggle that we have now is exclusion and unemployment. Okay. The able people are excluded. Nde antu tumasanka unduna chifukwa choti anathandiza campaign. How do you do that as a country? Now, should we say kuti kumalawi kunoku ndakuti kudalira kwa IMF ndi kumene kuti kula kuitsa? It's a problem. We devalued the culture. Their own demands. Okay. Kuti mpange devalue. We didn't do that. We did that. Kodi bwanji tango da yakola kulikeluke. Okay. Nego athu ndimatikeluke. Anyamare ngamuzali yakeluka ndimadzuka 2 tamanga kukeluka yakeluka papa now pache ife tili pache God for all of us koma izizi ndenza athu tipange toka yakeluka mene papa. As a country bwanji tizimire patoka, bring in able people. Okay. Osaza IMF uzo wamwene land ndi ambiri kumalawi nayo. So kutanthauza kuti zomwe zachitika dzulozi you saw it coming. Achimwene. Okay, the imperialists, they are demanding, they are controlling us. What do we do to have our economic independence? We have mines. Let's utilize that. Tisbank export, we get that that forex. Ulimi watu uje tumakusa foja, we get that forex. Tipange hizi nyanja yetu ije ndia fresh, tourism, everything. Kwanza singazi mire patoka. Traore bwanji pompa baza take. Why not Malawi? Now, sikutanthauza jani kuchita terminate deal kwa IMF ndi Malawi. What does it mean in terms of the economy of the country? There are two things involved in terms of kuti fair as a country still kuchita bwino. Okay. Komanso choyambirira cheni is economic independence. Tizinene kuti yayi chabwino ingokeruka papa. It may take us akozo kupasa treatment amwene mayikhala mumwa 6 months or 1 year. Utadutsa muno bwino kumwa mankhula ikozo chira atu. Nde ifeyo tizimire patoka. We have land we can utilize. We have minerals, a lot of minerals.
bwanji tipange utilize that, tipange export kodi forex singabwere. Okay. So it takes leadership and those who have been appointed to implement policies that. Kutanthauza kuti you are subscribing to all the thoughts amene anthu akhala akupereka kuti we should stop relying on IMF. 100%. Koma tu amalawa kuti dziko lathu chikuvutika nkale chuma chathu sichinafike poti tikhoza kuima patoka. It's mental liberation. Okay. We need a mental liberation. This is very possible. Amwe tidi imigodi yosina siya inu ngati kuti golide kuno kuti kumalawa alipo. Do the government take care of that? Okay. Amweni tindi nthaka ya yochuluka zedi. Umadziwa kuti ku Dubai where it's kuja alibe nthaka. Okay. Umadziwa kuti ndege mabwetha kubwera ku Malawi kuno kusasiya zinthu kubwera empty. Wanji tili matomato. Okay. Anyezi masamba janjani zinjamuke zipita huko. Stikandi forex. Yachabwino. High forex mafuta kulibe what for? Zukhala bwanja nyama Tanzania. Achabwino. Tsopano tafika apa tigwire mtengo wanji tsopano IMF ndiyo yapitayo. Dziko lathu chuma chuvuta tukamba pano forex kulibe ku Malawi. Tigwire mtengo wanji. Mtengo meti ngagwire chaka chino tikuvota ati. Tivotere chitukuko osati chipani. Oho. Chifukwa there are people who subscribes to the party. Amangona kawina ma prime reasons that take. Oho. Then those people they tend to serve the political party, not the people. Okay. The political party makandima objectives are. And so on say we never pacha. They tend to subscribe to political party agenda. Not to the people who voted for them. Okay. Regionalism is coming in the sense that kuno makonda chipani cha PP, kuna makonda UTM. Akangotere basi. Kena kwa sababu ya sontaji chisanko. It's time to wake up Malawians to say we need to vote muntu amene angatisamale, muntu amene angatimire mavuto athu. Okay. Muntu otusa ndalama ndiopere okagula chinthu bwana ndi otusa ndalama. Otusa ndalama ndi anthu amene akutivotera. But anthu amene akutivotera timasamala, timabwera nthawi ya chisankho kamene kampeni yoka. Achabwino. Ngati mukutsekula kumene wireless yanu yakanema chatha mtunda pano. Nkhani kungokwerera mtunda. Nkhani kukwera tikulankhula ndi Kelvin Omuuzayo Wapeza Mphande omwe tikukamba kuti akudzayimira nawo ngati phungu wa nyumba ya malamulo ku Lilongwe Likuni constituency komanso ndikatswiri pa nkhani ya zachuma mbali ina ya moyo wawo imeneyo ndi imene tikukambirana ndithu pakadali pano. Ndimafuna ndione kuti now being someone who aspires to be a member of parliament, I believe kuti mukutsatira bwino zomwe zikuchitika mdziko lathu la Malawi. Dziko lathu la Malawi in terms of governance, are we there yet? I will refer to what I've said already. You know, those people who think that kunogo regionalism kunogo ndikwa kuti kwa kuti. Okay. Akawina chisankho chija, they don't care about the people who voted for them. Okay. So they don't care about governance. What they care for is good now winner on this ticket. Now on this ticket they cannot do anything because they know what kunatama konda chakuti. So antu ajama kanda ikambodolo. But it's now you and me, our responsibility to elect people that let's vote for development, not it is always. Achabwino. Now, kayendetsedwe ka dziko kakwenda bwanji boma ilili la Malawi Congress Party led by Dr. Lazarus Chakwera. Likwenda bwino. Mr. President, I believe you watch this. What I have to say, Mr. President, Dr. Lazarus Makata Chakwera, we all voted for you as a country. Okay. But now, the people that are being appointed, they are not serving the people, they are serving their own interests. So now, currently Nwabwino Bwanji, Antwaja, Akulepela, then at the end of the day, mwana ujakabala mulamada abwana agendi yawo. So kulepela kwa anthu awo khanga mulepela ndimo. So you need to wake up and say and make decisive decisions. Minister amena kupanga zopoira basi mthamangitseni kule kwawo kapande. Then anthu aziopa kuti ineyo Chakwera ndikapanga zibwana ndithamangitsaso. Koma anthu mungapanda kwacho kutsandira zingoti no, the president. Make a decisive decision, Mr. President, for the sake of our country.
not for the sake of a political party, for the sake of our country. We will never have another Malawi. This is the only Malawi we have. JF Kennedy in 1960 something, he said, ngati constant state of slumber will never realize our potential. So it's time to wake up. There will never be another time, but the time is now. You are not bad, Mr. President, but the people whom you appointed, they are messing up. They are messing up big time. Now, why should people trust you kuti mukhoza kusintha constituency yawo despite kuti ena alaganika? Munda uti utolapo khobwe umachodzera panitolapo ndithwati machiona chimanga chabiriwira tapata. If you have built houses, we have built bridges. School anthu apita ku school kutekiniko kubunda mumasecondary osiyana-siyana. Mijigo taiga mmidzi. Poteteza chilengedwe mafumu nimawapangira chonyambulia makofi njachitsulo timati chitata ithandala ina matera. Aliyense mfumu group aliyense wangosala mwina magroup osachepera 10 out of thousands of groups. Tifanteteze chilengedwe. Ndengati tikuchita izi sana ngati takhulupirira pa chinthu chaching'ono chachikulu munthu angalipira kuti khulupirira. Chabwino msabira ni mawu kukhosi mawano omaliza ndi otani program yathu ya exclusive interview tsiku la lero. Achinyamata sitizakhalanso ndi nthawi ina. Nthawi yathu ndi yomweyi. Tilipo panthu 10 aliwonse achinyamata tilipo 7 kapena 8 ndi tilipo gulu zedi. Nde ifeyo tikatepeka tikabwerera mbuyo zinthu zizitheka. Tisankhala mu social media kuti ya motere. We need to wake up. Kuti titere. We cannot all contest, but pali youth pali ponse faka X votera nyamata aliyense because mafuta chinyamata chimaziwana ndive toka. Kodi mitolo 20 yankhuni yakanisa kupyesa zungu limodzi. Kodi mitolo 5 ingapyetse. Tutanthauza kuti anthu ena akhala zaka 20 osatheka zinthu ndi akabwereza ka 5 inchita zakuti. Nyimbo imodzi siticheserera gule. Komanso gule okhoza ovina amazonda choka mbwalo munga udatenziko. Chabwino tikatero tifikaso pa mtsiriziro pa program yathu ya tsiku la lero ya exclusive interview yomwe timacheza ndi katswiri pa nkhani za chuma maso misonkho Kelvin Omuuzayo Wapeza Mphande ndipo timayankhulana ndi pa khumbo lawo lofuna kuti adzaime ngati phungu wa nyumba ya malamulo ku dera la Likuni mu mzinda ndithu wa Lilongwe. Dzina langa ndi Helbert Katanda. Ndikupempheni kuti sabata yamawa mudzakhale pomwepo pamene tidzabwerenso ndithu ndi program ina ya exclusive interview. Mwakuma nonse.